Привет, друзья! Привет. Привет. У нас сегодня, скажем так, распределенная команда, мы не находимся в одном городе, и про одного из наших гостей мы можем даже сказать, что мы не находимся с ним вообще нигде, ни в какой виртуальной зоне. Но обо всем по порядку Тимур расскажет об этом, когда вот я ему скажу «давай, рассказывай». Итак, Тимур Валиев, Facebook. Расскажи, каким образом ты вообще попал к нам, что ты сегодня нам поведаешь? Попал к вам, чтобы поделиться своими мыслями о том, стоит ли вообще ввязываться в создание своих тулов, когда это стоит делать, когда этого не стоит делать, какие проблемы могут возникнуть и какие-то идеи. Вот. А потом мы, надеюсь, пообщаемся про это все. Так, хорошо. Так, Тимур Юсипов, Авито, любишь iOS и Swift. Ты-то каким образом сюда попал? Что ты сегодня будешь делать здесь в эфире? Я сидел в Телеграме, ничего не подозревал. Как мне написал один знакомый, который однажды к нам в Авито доклад готовил. Он мне предложил поучаствовать вот в этом мероприятии. И я сегодня буду задавать очень неудобные вопросы другому Тимуру, на которые он будет отвечать. Так, кстати, инженер, а можно сделать так, чтобы я находился между двумя этими Тимурами, я тогда загадаю желание? Знаете, когда я готовился к этому интро, я вдруг увидел, что, отметил, что вы оба спортсмены, оба занимаетесь примерно похожими вещами в каждой своей компании. И как вы думаете, не случайность ли это? Да кто ж знает-то. Но я бы с радостью потом развиртуализировался, слово-то какое мне неудобное с картавостью моей, и выпил бы чашку кофе или пива, вот, и мы бы побольше узнали про это. Но до этого нужно еще дожить. Как только снимется локдаун, как только появится авиасообщение, я уверен, что ты из своего солнечного Лондона прилетишь к нам в не менее солнечный Санкт-Петербург, который, кстати говоря, сегодня показал, если не ошибаюсь, 14 градусов тепла. Вот я ехал сегодня на работу. 14 градусов. Прекрасно вообще. Тепло. Тимур, а у тебя там в Подмосковье вообще насколько там? Я сегодня еще на улицу не выходил, так вышло. Но вчера я гулял, там было 20 с чем-то. Так, у Я тебя прям был вообще обалдел. чуть потеплее, чем у нас. Ну что ж, давайте, хватит этого всего как бы прелюдий, давайте сразу, собственно, к делу. Джентльмены, о чем вы нам сегодня расскажете? Для кого этот доклад? Что из него можно для себя подчеркнуть? И в противовес этому, а кому на этот доклад приходить не нужно и пока еще не поздно кликнуться в другой трек и послушать более интересный и релевантный им доклад? Ну, во-первых, хочу сказать, что доклад будет на английском, потому что по нескольким причинам я записывал его и он будет предзаписан. Но мы будем в чатике сидеть в это время, а потом я вернусь вживую. Потому что я его записывал со своим англоговорящим коллегой. Во-вторых, мне давали фидбэк мои другие коллеги, и мне иногда проще говорить на английском о работе. Но вроде я говорю довольно понятно, так что с этим проблем не будет. Для кого этот доклад? На самом деле, для многих людей, для тех, кто начинает замечать, что иногда работа идет слишком медленно из-за нехватки тулов, или кто хочет улучшить производительность своей команде, своим коллегам. Причем не обязательно быть каким-то мега-сеньором, лидом. То есть многие из этих вещей можно делать как сайт-проект и помочь своим коллегам проявить инициативу. То есть я бы не стал фильтроваться по уровню сеньорности. Тут скорее, насколько вам интересно помогать коллегам, насколько вам интересно взаимодействовать с людьми, потому что когда вы делаете инструменты для других, вам придется взаимодействовать с людьми. Тимур, другой добавишь что-нибудь? Я хочу сказать, что нужно слушать этот доклад очень внимательно и немножечко критически ко всему относиться, потому что всегда есть такая платформенная ловушка, хочется все автоматизировать, сделать удобнее, но на самом деле у всего этого свои есть сайд-эффекты, трейд-оффы и так далее. Все так, все так. Ну что ж, наверное, пора включать наш доклад, переходить, собственно, к нему и
Тогда мы встретимся с вами после завершения этого доклада и еще пообсуждаем, понакидываем вопросы. И, надеюсь, к этому времени те из вас, кто нас смотрит, накидают свои вопросы в чатик, и мы их обязательно тоже рассмотрим. Погнали! Hello, Mobius. I'm Timur. I'm a software engineer here in Facebook in London. And today, me and my colleague Michel will talk about how to make your life better with custom DevTools. We will share some stories from Facebook. We will chat about DevTools in general and about Flipper specifically. Yep, let's go. So next 50-ish minutes of your life will look like that. We will try to find an answer for the next question. Should you even consider building your own custom DevTools? And if yes, then how to approach it? I'll start with my story, how I joined Facebook and how I ended up in this area. We will figure out what are DevTools and what do we mean by saying custom. We will dive a bit deeper into Flipper, what's included in the out of the box and how to extend it. We will share some starter ideas like how to build your first plugins, and we will cover more advanced stuff. Stay tuned for debugging, threading, and server-driven UI. We will cover topics like how to measure success and how to identify opportunities. We will share tips and tricks, do's and don'ts, and I'm pretty sure we will have fun. So, how I ended up with building DevTools. So it's a story of long onboarding and steep ramping up curve here for me in Facebook. So it took me a few months to start being productive. I joined Facebook just over 2 years ago, and my first team and my current team, it's Facebook Lite, performance, reliability, and efficiency. So even though application is pretty tiny, I think you can still squeeze it on floppy disk if you find one. But complexity of the project is enormous. There are hundreds of people working on it, on infra, on product. There are a lot of collaborations, a lot of communication going on. It's not so easy to ramp up there. And if you add on top of that, there are a lot of in-house built custom infrastructure and tooling. It doesn't help with a quick ramp up. For example, we use Mercurial instead of Git for source control. It's not so long to pick it up, but it takes some time to change your behavior a bit. We don't use Bug to build applications. We use Bug. We don't use Maven or Gradle, stuff I used to before Facebook. There are giant monorepos, custom protocols on programming languages like Hack. And as I mentioned, projects are huge, complex, with hundreds and thousands of people working on them. So it's not easy to learn the ropes and navigate through that. So at one moment I felt that maybe our tools can help us. Maybe they should be better to help people like me who just joined, or people like me now who are already into this, but still it's almost impossible to learn everything. So maybe our tools should help us here to make us more productive, to help with onboarding. So, and in Facebook, there is not someone else's problem, so I decided to tackle this area. That's how I ended up here. So, we just cover a few symptoms and patterns why you should start looking into building your DevTools. So if you have a lot of in-house built solutions, like frameworks, libraries, communication protocols, you probably want to supply them with tooling. Very complex architecture and business logic. Not scientific, not very strict, but by very complex I mean that it's hard to observe it, kind of know what's going on end to end. Just might be a few people who knows it, but if you just joined or if you work on your own sub project, you still might not know all the details. So this is
what I call like very complex architecture. Tough and long onboarding and wrap up is definitely a signal, a symptom that we can do better. We can identify pain points and help future newcomers to make their life better. Feeling of slow development process, this is more like a smell. If you feel that I could be faster, I could be quicker and sharper if I have better tooling, yeah, maybe it's time to look at it. And blocked people, and by blocked people I mean people who even can't proceed with their problems without help of library owners or framework owners and maintainers. So when they await for responses in support channels, in bug trackers, so it might be a big signal that we want to improve tooling to help people unblock themselves. Let's chat what are DevTools. In my opinion, it's any tool that can help you to develop your stuff. Classic examples are browser's DevTools. If you do some front-end job, you know about them. It's very hard to do front-end without browser's DevTools. Your IDE's debuggers or built-in debuggers in browsers. I think most of us can't imagine their life without them, without setting breakpoints and inspecting variables. It's part of our everyday life. It's definitely a dev tool. But there might be small script you wrote 3 years ago to, I don't know, prettify logs or export some data, and it became the essential part of your day-to-day work. You started to share it with your colleagues. They started to contribute on it, and it became your dev tool. You use it, you maintain it, and the most important, it provides value back. You name it, there are a lot of areas where you can surface your dev tools. It might be a plugin for Sketch or Figma for your designers, or like IDE extension. So there are a lot of surfaces. We will be back to it a bit later. Let's figure out what do I mean by custom dev tool today. Because most of dev tools they're custom to some extent. If we talk about, I don't know, React dev tool in a web world, it's built specifically for React. It's kind of tailor-made for it. It probably won't work with other frameworks or libraries. So they are all custom to some extent. But today by custom, I mean that it's you who invest your resources and your time into building new or extending existing tools specifically for your needs to resolve your specific problems. There is not someone else sitting in another company or in open source who will do that for you. It's that decision you make for yourself. So it's custom dev tools for this talk. How can they help and how to measure success? Quite important questions, and probably it will be raised if you want to allocate resources. Your manager might ask it, your director might ask it, like why we should even think about investing here. There are two big areas we see in Facebook. One is dev velocity, how to make your developers faster, how to make them more productive, how to help them deliver more stuff quicker, how to make their life better. And that is a self-sufficiency. It's, if a couple of minutes ago we chatted about blocked people, these kind of tools help people to unblock themselves without help of experts. So this is kind of, if dev velocity is more like incremental improvements of developers' life, and you can improve tooling kind of step by step here in this area. Self-sufficiency is more like 0 to 1. Without them, people will be blocked.
So we will cover server-driven UI debugging later. And this is a tool that contributes to self-sufficiency. Without these tools, they won't be able to debug server-driven UI, or it will take just too long time to consider it realistic. And question that will be raised for sure, like, should we invest in it? There is no right answer. It depends. Sorry, I know it's the most popular answer in software engineering, but it really depends. It really depends on your phase of your company. If you are a startup and you have tough deadlines, you want to move very quickly and you can't allocate resources. Like, let's say if you allocate one person for 1 week, and you have 5 people in your company, probably you need to be very careful with that decisions because it's 20% of your workforce. Same time, if you're a big company and you know that you can allocate that person for 2-3 weeks or, I don't know, even a few months, and it will improve life of hundreds of other people, help them be more productive, it might be totally worth. So basically it's all about finding that balance. We will share some ideas around it, but it's not so easy. So be ready for that. And yeah, again, about examples, like where can you surface your DevTools? What kind of some simple ideas? Command line tools, super popular. I mean, most of us have scripts, and we don't even consider them as like DevTools. We don't consider them contributing to our developer experience, but they do. I think it's probably the most common dev tool. IDE extensions makes a lot of sense to enrich your environment you spend most of your time. If you write a lot of code, let's bring DevTools to IDE to see like some insights next to your code. Linters, code analysis tools, I consider them as dev tool. They save time and nerves. You don't argue about trailing commas or, I don't know, tabs versus spaces and some code styles. It saves your time. It's a pretty simple example, but there are some tools that can prevent pretty nasty bugs like null safety checkers, some privacy analysis. So you can do a lot on code analysis step. So DevTools. Browser DevTools, we already chatted about it. Think of React DevTools if you ever touched it. But today we will chat about Flipper. Flipper is extensible mobile apps debugger. It's a standalone application running on your laptop, and it's connecting to your mobile application on your emulator or physical device. They start to exchange data, and Flipper can visualize it. So I attached links for docs and the Twitter account. And now I will pass the microphone to Michel. He works in Flipper team, and he is the right person to introduce Flipper to you. Here you go, Michel. Hello, everyone. Welcome to this short introduction to Flipper. My name is Michel Weststrate, and I work at the Facebook team that maintains it. So Flipper is a mobile debugging platform, which is used by both native and React Native developers. And so, for example, out of the box, it supports the React DevTools. And that means that we can inspect the UI of our application. And if we want, we can even manipulate it. So there we go. That nicely updates. But because Flipper also integrates at the native level of the application, it means that we can actually also inspect our layout tree at the native level. So we can go through the native components that are built and that are used by React Native. And we can even manipulate those. But there are a lot of more goodies baked in. So for example, I can inspect the network requests that are being made. So if I hit this button, we will see a network request.
There we go. And we can see response headers. We can inspect the JSON and so on. And so there's a lot of those powerful plugins built in. So we can inspect any in-memory databases, images that are being loaded, the Android preferences. And we can also interact with the logs that are being spit out from your application, and even with the logs from ADB itself. Which is really convenient because we can scroll through them, we can quickly search, we can filter them. So this is really a much more rich experience than when you are tailing the logs. A debugging platform is only as powerful as the plugins that are available. So it is possible to install plugins from NPM that are provided by the community. So for example, there are a bunch of plugins available for Redux. We support embedding React Neutron, which you might be familiar with. And so this is all pretty powerful. But beyond those generic plugins, it is also possible to build your own plugins which are very specific to your application and which take benefit from the semantic knowledge you have of your application. So the device screen is pretty small to put a lot of debug information on, but with Flipper you have a full desktop UI with rich components which are available out of the box to build your own custom plugins that inspect the data that your application is about, for example. So in this little example, I built a small tic-tac-toe game just to show that you can set up this bidirectional communication flow between Flipper and your application. And it's really not hard to build this. But in some cases, you don't even want to go that far and you want to just see what processes are running in JavaScript or what data is being passed in. So we also integrated Debugger with the Hermes Engine. So that means we can actually set breakpoints and then wait them to be triggered. And so we see, for example, what data we're receiving, and we can inspect it in detail. So that's pretty cool. So that's a really quick overview of what Flipper can do, or what it can potentially do. So we really hope you enjoy it. Let us know your thoughts. Share the plugins, which might benefit others. And we hope you have it will boost your productivity in general. Thanks so much. Thank you, Michel. So now we know how Flipper looks like. We know what it's capable of out of the box. There are quite a lot of stuff coming, included. But you also can build your own plugins and just check documentation. It's pretty simple and pretty fun. And let me share you some ideas with you. So we will start with some simple ideas. It won't take long to implement them. There are already visual components ready for that, provided included in a Flipper. So it won't take long, and we won't spend much time here. So the first is, I call it custom communication protocols. It's basically, you probably use open source protocols, I don't know, WebSockets, RSockets, HTTP, but you also have, usually you have your own business logic built on top of that. And sometimes you have your own data structures on top of that, and it's worth invest a bit into tools around it to present it in a tailor-made way for you and for your colleagues. So usually it looks like just a table. It's pretty similar to Logs plugin, but it basically will surface your own communication mechanics. Logging telemetry, it's pretty similar. So if you collect metrics, and usually it's in a form of timelines with points, and they are aggregated into events. It's pretty easy, pretty simple to send them to Flipper.
and let Flipper visualize, I don't know, each event as a row in the table, and when you select each event, just check the details, what points are there. It won't take much time, but will help you to verify your logging and telemetry that it happens in the right place, that you collect right points in right order without setting breakpoints. So it's quite handy. Configuration helpers and other debug utilities, you probably have a lot of bits and bobs scattered around your applications, like how to change configurations, where should my application point to my test server, to my local laptop, to my production server. Should I tweak some A/B testing? Should I jump from control group or to the test group? So all these small things that might require some code or configuration change and application restarts or even rebuilds can be done with Flipper. Just start sending data and configure that stuff in Flipper and let application know. And now I'd like to jump into a little bit more complicated stuff. Not necessarily, it was tougher to implement from technical perspective, and from it will take way more resources. And usually this stuff comes with other investments into that area. So first we will take at causality and execution flows in complex scheduled environments. So if you're already investing into custom solutions for managing your scheduling and threading, you might add on top of that some visualization. You probably do that on, like, if you collect traces, but you also can do it in real time. So when you collect your application to Flipper, you will see everything in real time. We will jump into it. Inspecting and debugging server-driven UI. So it's quite often when you receive information from server, and depending on that, you construct your UI. And I will share how to debug it and some tips and tricks here. State monitoring, if your application or screen or part of the screen is stateful, it's worth sending state updates to Flipper and let it visualize it. It's pretty similar to Redux DevTool in web world, and actually it's not so hard to implement if you have stateful components. Just do it. It's easier than you think, and it saves a lot of time. Cool. Let's jump into causality and execution flows. Okay, causality flows. What is that? What I'm talking about? Let's say we have a multi-threaded environment, and threads here, more like abstract thing, and pieces of work might happen on different of them. So let's say here on the picture we have two, let's call them execution units, happening on the first thread, like related to data layer. There is network request happening on second, and after that some work in UI happening in third one, and after that Lito, it's our UI framework library, do some job on first thread again. So when you look at that picture, you see how it happens on the timeline, that first it was data layer, and after that network start to work, and something start to happen data layer again, and after that UI, and after that Lito, but you don't see connections between them. What if we add these connections? Let's capture points when we schedule the next piece of work. So let's say something happened in data layer, and it triggered and actually scheduled work in network, which will happen sometime in the future. We don't know, but we can create that link between these two pieces of work. After that, we got back to data layer, probably
when we get the response. And after that, we decided to update UI, and we asked Lito to do some job. So now we see that connections between these pieces of job, and we call it causality flow. So yeah, what causes what. So you can do it fairly cheaply, and it can run in production. But for debugging purposes, we also can, let's say we start collecting stack traces on each of these points, which will give us the full picture of where we schedule that work, what led us to, for example, to this network request, because when network was started, your stack trace will be brand new and you don't know what happened before. Here we can have aggregated stack traces and join them and see the full picture, how we ended up in Lito, for example. What we also can do, we can attach pieces of data on each of these jumps or links. So we will be able to propagate some pieces of data. So when we arrive to Lito, we can figure out what was the initial data layer state or whatever. So you can propagate data through these complex scheduled environments. Again, you won't do it probably just for developer tools, but if you want to analyze your complex environment, it's a nice idea. So you can supply DevTools. So let's take a look how can we visualize it. So there is a visualization tool called Sankey Diagram. I think originally it was built to figure out what the energy flows from energy factories to end users. So here we have beginning of the flow and how it got branched. So we can see that chains got started and got triggered some work in images or Lito and network, and we see how they are branching. I added some color information here because we don't have concept of time, but we can color our links. I use a cold warm scale, so the colder the color, the earlier last event contributed that link happened. And these are aggregated links, so we can see that most of the jobs on beginning goes to combined thread utils, whatever it is, and just a few jobs happens in Lito, and it can give you the idea of how your execution flows spawning, and for sure they can be classic individual timelines, so where each event is individual one, and we can have a links between them, and we can show how our execution unit starts and ends. So since Flipper is built on React and can use any React visualization libraries, I personally use Plotly, but there are a lot of them, so we can be pretty creative with visualization. So let's take a look how it looks in real life. Let me jump to my desktop. So this is my laptop, this is my Flipper, and this is my profile page in Facebook application. Let's take a look what will happen when I open my profile picture. We already see that something happening in the background. Cool. View profile picture. So we see that in real time some jobs are happening, like images are involved. So let's stop it to not get too noisy with background work. But we see that some work got scheduled
GraphQL request got spawned, and probably images happening, network request, images, layout. We can take a look at timelines. Select request type, it will be easier. So we can, we can search for so we can see that green links that happens on GraphQL layer. We can see them here on timeline. We can select an event here, and we will see that stack traces I mentioned. And this is data I mentioned before, but we don't pass anything right now, but we can. So this is how it looks in real life. It obviously shouldn't be run in production because it's not so cheap, but it can give you an idea of what's going on. Cool. Let's jump to the next topic. It's server-driven UI. Okay, it's me again. 1 week later, let's chat about server-driven UI. So on very high level, server-driven UI means that we have a client, we have a server does some stuff, some magic, logic, sends data to client, and client renders UI based on what we receive from server. Maybe not just depending on that, but including data we receive from the server. So it's very high level overview. If we go a little bit more detailed, it's quite often that on server side, we describe our components tree using probably totally different programming languages from what we use on the client. We use Hack, we use Python, but you still describe how our layout and UI should look like, but we call them like server component tree, like server components. After that, we prepare a bundle of, we call them primitive components, pack them, and that's the data we send to the client. So bundle over the wire components, but it's basically primitive components that client can understand and convert it to native tree. So we already encountered native tree in a layout plugin. So here we can see that we have tree with text nodes. These are native. This is the native tree. But if we look here, we actually have 3 trees. All of them are linked. So when you describe your server-side logic, you use server components, and after that, some of them might be transformed to primitive components, and client can understand that primitive components and transform them to native ones. Process of converting server tree to primitive tree, we call it reduction. We want to reduct our server components to primitive ones, and we have one more reduction from these primitive components which was sent over the wire to native components. It's they might be not one-to-one mapping, but there are quite often that we have link between these trees, and we want to reflect that links. We want to help people who write server-side code to debug what they see on the client, and here Flipper can help. So this is how it can look like. Here we have a client on the right, and 2 trees. The left one is it's a bundle. It's what client received over the wire. So these are primitive components.
and the right subtree with VS Code icons. These are server-side components that you use to describe your product. So they are linked, and they also can be linked with native trees. So eventually you have 3 trees, they might be linked with each other, and they can, we can show that relations in the plugin. But let's take a look how it can look in real life. It might be easier. Thank you. Okay, this is how it looks like in real life. This is my Flipper, this is my emulator. This screen is backed by server, so it's server-driven UI. And here, as I showed you before, we have 2 trees. The left one is actual primitive attributes we received on the client, a bundle, and they got transformed to native UI. So we can hover, we can inspect, and elements will be highlighted, pretty similar to native layout inspector, which comes out of the box with Flipper, but works with different level of abstraction. And here we have, hello Mobius. Let's change it to hello world. We can edit elements. It takes some investment, but it's worth it. So you can play with properties, with UI. It's worth it. And the right subtree is actually an interesting one. It's what we have on server. So as you can see here, we have this VS Code thingies, and here we have links. And if you click, you will jump to exact same place where you declare that element. As you can see, the right subtree is a bit bigger than the left one. It's because some of the elements got reduced, a few elements got reduced to one to be sent to the client. So if you just rely on what you receive on client, you might miss some information. So that's why we show both of these trees. And they both link. So if I select subtree here, the linked element will be selected on the left one. So this is how we help our server-side developers to inspect what's going on the screen, and it also serves as an educational tool, because imagine you don't know where that code lives. You see, I don't know, a beautiful button on screen you are not familiar with. You want to figure out where it came from. So we can show it. We show the link, and you can click and jump to that code. So it's also kind of tool which helps with onboarding. It's what I was chatting on the very beginning of my talk. If you have any question about server-driven UI and debugging it, happy to chat on Q&A or later. Let's move forward. Okay, I'd like to chat briefly about do's and don'ts, some tricks, and some pros and cons coming with not just Flipper, but any debugging integrations. The first thing, I think most important thing, don't ship it to production, never. It's not just make your app heavier, slower, it also exposes a lot of internals you don't want to share with others. So in worst case, imagine you ship your debugging integration, someone connects their debugger to that. It might expose some internals you don't want to share. So be careful with that. So you can just strip all dependencies for release builds or replace it with dummy instrumentation, but make sure that your actual debugging instrumentation don't leak to production. Do some additional checks on CI, wherever, but make sure that you don't do that. The good side is that I personally started to see way less breakpoints in my life. I don't need to stop application anymore to see
what's going on. I don't need to add logging all over the places, and I don't need to rebuild application for small tweaks if it can be done from Flipper. As I mentioned, it might affect debug big build performance. So make sure that you don't run any performance checks and efficiency checks against debug builds if Flipper is enabled. You probably don't want to run performance checks on debug builds because they are not optimized, but be aware of that, that it doesn't come for free. The last point is more about our organizational thing. Who will maintain it? Who should own it? Who should take care of like new APIs coming or breaking changes? Should it be a separate team who owns like entire DevX or DevTool, and in this case they might be experts in building them, but they might not know about domain specific things? Or should it be framework builders or library builders who will supply DevTools? We stick to kind of middle grounds. Usually we have kind of DevX-oriented teams who can provide help to engineers in their domains. So it really depends on your organization. How to approach, how to identify areas and first targets. The quite obvious answer: talk with your customers, with your colleagues, with other developers, find their pains. At the end of the day, you build these tools to resolve their pains, or your pain. Try to talk with people, don't try, do talk with them. Monitor, support, chat, groups, bug trackers. People, like if people come with their problems, like these forums are perfect place to aggregate and learn about their pains. Run user researches. It's a little bit more structured way to approach this problem. Try to run surveys, try to run questionnaires, try to run interviews with users. So it's very related to talk to your customers, but they might be different formats. Cool. And how to make sure that you are doing right things. This is a tough topic, but it's an important one. Use data if you can. Spoilers, it's hard. You can add some simple metrics like how many users, how many people use your tool, how often they use it. But same time, it might be hard to map it to how valuable your tools are. Again, running surveys and collecting human feedback is super valuable here. So if you can talk with different types of developers and figure out how your tools help them, and after that combine it with numbers you collected, it might give you a picture that, let's say, in typical situation, your tool saves 30 minutes of developers' time per day. And if you multiply by user base, you can calculate like if that effort worth it. And again, user research, surveys, interviews, the same way as we did to identify the areas, it's probably worth mirroring that for this stage when you want to confirm that you are doing right things. And you might even combine it if it probably will be kind of continuous iterative process. Try to combine it. But this is very individual for each team, for each product. But I think it might be definitely worth investing into that area. Please at least think about it. Cool. I think we are wrapping up our talks about how to build
custom DevTools on top of Flipper, or on top of, like, most of these ideas can be applied for, not just for Flipper. If you build DevTools for web developers, please do it in browser DevTools. It's web developers space. Don't reinvent the wheel. But most of these principles can be applied in not just in Flipper, but for example in IDE extensions, pretty similar principles, and some ideas might be applied there. Cool. Thank you. Еще раз всем привет. Сейчас у нас стартует секция Q&A. Я надеюсь, что вам очень понравился доклад, и надеюсь, что вам не меньше понравится секция вопросов, которые я подготовил для нашего спикера Тимура. Так получилось, что его тоже зовут Тимура. Мы даже думали, как нас разграничивать. Я там предложил набор синонимов, но мы решили не рисковать в этот раз. Вот, Тимур, смотри, Flipper выглядит как очень крутая мега-супер-тулза. Вот, спасибо. Я подумал, что ты привел еще примеры таких custom DevTools, чтобы у людей лучше сложилось впечатление о том, что это такое. Да, но, как я уже говорил, Flipper — это платформа, и она хорошо работает для мобильных приложений. Но если говорить про веб-разработку, то точно нужно делать в Chrome, если мы говорим про Chrome или про любой браузер в экстеншенах, то есть стараться делать ваши расширения для инструментов там, где разработчикам будет комфортно с этим работать. У нас были и неудачные эксперименты, когда мы пытались в тот же Flipper добавить возможность дебажить не мобильные приложения, и это просто было неудобно пользователям, и они проголосовали ногами, и не получилось их заонбордить. Расширение для IDE, то есть почему Flipper удобен для мобильных приложений? Потому что у вас, допустим, physical device или эмулятор запущен, и у вас рядом запущен Flipper. Вам не нужно смотреть в код, вам хочется взаимодействовать с приложением и что-то видеть. Но если у вас дебаг происходит, и вам нужно смотреть на код в это время, то лучше делать расширение для IDE. IntelliJ, Android Studio. Я не знаю, можно для Xcode делать или нет расширения, но для VS Code точно можно. Вот. Для Xcode можно, но я что-то не видел особо успешных примеров. Смотри, вот ты говоришь, были неудачные примеры, а есть еще какие-нибудь неудачные примеры, и что конкретно пошло не так? Обычно что-то идет не так, когда тебе в голову приходит какая-то замечательная идея, очень красивая визуализация какая-нибудь, ты это делаешь, оказывается, людям это не нужно. Поэтому, вот я как говорил, сначала пытайтесь понять, что же за боли у людей, либо пытайтесь понять, какие боли у людей появятся. То есть вот тут можно общаться. Или, допустим, если вы собираетесь выкатывать какую-то сложную библиотеку, или вы общаетесь с людьми, которые будут выкатывать сложную библиотеку, и вы знаете, что у людей они будут заблокированы, они будут мучиться, они будут приходить за поддержкой. То есть некоторые боли можно предугадать. Либо начинать, наверное, если хотите начать, то лучше начать с имеющегося. То есть не решать проблем, которых не существует, только ради того, чтобы что-то решить. То есть вот пример, когда мы пытались дебажить при помощи Flipper приложения, которые лучше бы мы добавили, допустим, IDE extension, это было бы более понятно пользователям. Вот. То есть не нужно решать боли, которых нет, или которые не появятся. Спасибо большое. Слушай, а вот бывает такое, что сделали custom DevTool, она решает боль, потом какое-то время ее, допустим, забрасывают, она свою функцию отлично выполняет, а потом спустя какое-то время что-то идет не так, и она уже требует определенную доработку. Вот. И, возможно, бывает даже так, что эта тулза уже сама является большой болью. Нет у вас такого опыта, не было? В смысле не было? На этой неделе, может, не было, да. Ну, это то, что вот я тоже говорил, что нужно знать, кто же будет дальше поддерживать.
Потому что, да, одно дело написать что-то, а потом, когда ломающие какие-то изменения, и особенно, когда люди начинают от этого зависеть, ну, допустим, мейнтейнер сменил команду, сменил компанию, и вот, ну, с этим как бороться? Во-первых, можно писать тесты, которые будут хотя бы подсказывать, что же сломалось, какие-то контрактные тесты или... Потому что обычно ломается, когда API меняется. То есть Flipper живет в отдельном приложении, и то, что мы шлем из приложения, там, устаревший формат или еще что-то. То есть лучше покрывать тестами, чтобы у людей, следующих, кто будет приходить за вами, было понимание, что же сломалось. Документация, ну и более-менее понимание, что если этот инструмент приносит пользу, то за ним нужно следить. И это... Ну, то есть кто-то должен быть ответственный. Очень популярно, что все-таки та команда, которая разрабатывает библиотеку или протокол, или какой-то другой велосипед какой-то, вот она и отвечает за тулы, которые идут с ним. Вот скажи, пожалуйста, допустим, я почувствовал, что есть какой-то сигнал болевой у разработчиков. Вот я как дальше действую? Я могу... Ну, в общем, мне, чтобы всю вот эту историю проработать нормально, нужен хороший квант времени. И там ресерч провести, там боли собрать, какое-то решение придумать. Вот у вас как вот это время выделяется? Есть ли у вас какие-то специальные люди, которые на full-time такими проблемами занимаются? Ну, я, по сути, занимаюсь этим full-time. Как есть, я и боли ищу, и инструменты делаю. Есть несколько подходов. Если ты как... Вот у меня там есть, допустим, уже опыт в этой области, и я знаю, что я смотрю на что-то, и я знаю, что, слушайте, если мы сейчас не сделаем инструмент, то к нам через неделю в поддержку придут столько людей, что мы замучаемся это разгребать. Или через месяц, или там через полгода. То есть можно что-то сделать заранее. Если уже боли есть, то обычно ты там, пытаешься все-таки как-то какие-то паттерны вычленить из этого всего, чтобы не решать какую-то боль конкретного человека, а пытаться как-то отмасштабировать это дело, чтобы покрыть как можно больше кейсов. Иногда правило там 20% усилий, 80% результата работает, и уже потом можно допиливать это. Но так или иначе нужно пообщаться с разработчиками из разных срезов. То есть кто-то работает больше, допустим, с UI, кто-то больше с бэкэндом. И вот, то есть ты можешь пообщаться только с одной группой, и у тебя появится байс в эту сторону. С этим нужно бороться, просто имея выборку разную. Иногда, чтобы убедить людей, что это нужно, стоит запилить там прототипчик за пару дней, рискнуть. Иногда это выстреливает, иногда нет. Но вообще нужно разговаривать с людьми. То есть тут нету серебряной пули, к сожалению или к счастью. Мне это интересно, что нет серебряной пули. Спасибо большое за ответ. Смотри, ты еще упомянул прототипчик за пару дней. Я сразу вспомнил такую крутую штуку, как хакатоны. Часто работаешь, и потом тебе дают для души покодить пару дней как раз, или там 3 дня бывает. Как ты сколько у вас процентов, возможно, DevTools родилось именно с хакатонов? Ну смотри, у нас есть внутри компании хакатоны, но у нас, в принципе, культура работы такая, что ты можешь вот этот вот прототипчик запилить там, с товарищем по команде там, или с коллегой из другой команды на коленке за 2 дня. У нас нет такого, что нет, мы тебе не выделим время. Здесь никто тебе время не выделяет, ты сам берешь на себя этот риск, если ты видишь, что это, возможно, во что-то перерастет. Но я могу подтвердить, что, вот, наверное, самые классные идеи рождались именно на стыке. То есть я, допустим, приносил там экспертизу, как можно это сделать, какие-то идеи по визуализации, и общался с экспертами в доменной области, которую мы хотим покрыть тулами. И да, в таком режиме прототипирования где-то там без тестов, где-то там не заботясь о всем edge-кейсах, но ты быстро показываешь, как же это может работать, и уже потом собираешь фидбэк у других людей, и они говорят: о, да, прикольно, только вот здесь вот было бы прикольно сделать вот это, вот это и вот это. То есть, по сути, да, очень часто именно вот этот кик-офф проектов происходит в режиме хакатона, просто,
они у нас бывают такие незапланированные, скажем так. Вот. Но это довольно, да, типичный подход, когда ты начинаешь какую-то идею так, спонтанно. Клево. Ты еще у себя в докладе упоминал про кастомные протоколы. Смотри, вот, допустим, вы захотели внедрить какой-нибудь GraphQL, внедрили его, например, на одном экране, показали proof of concept, по сути, что оно работает, такая-то польза есть. Возникает вопрос, что делать дальше? Принимать решение отбрасывать эту технологию или распространять ее на все приложение, или, там, не знаю, на самые важные экраны в приложении. И, соответственно, вот это внедрение, оно зачастую требует рефакторинг, который может идти вразрез вот с продуктовой разработкой, которая на этих же экранах параллельно ведется. И вообще вопрос внедрения всегда такой довольно острый. Вот как вы у себя такие штуки решаете? Сами вы лезете в чужой код или какой-то процесс организуете, где каждая команда адоптит новые фичи? Слушай, это отличный вопрос, да, мы вот обсуждали до доклада, что он покрывает куда больше, чем DevTools, но вообще, во-первых, у нас нет такого жесткого понятия code ownership, так что ты можешь идти в код других команд, других проектов и что-то менять, в идеале прося людей из этих проектов там поревьюить это дело, потому что, ты хочешь быть хорошим человеком. Это довольно типично, да, что ты, естественно, ты сначала проверяешь как что-то на небольшом, возможно, не очень критичном экране. Дальше в бой идут проверенные методы, как АБ-тестирование, да, то есть мы потихонечку будем открывать это и смотреть. То есть обязательно идет мониторинг метрик, потому что системы огромные могут быть, и твое изменение, как эффект бабочки, может задеть вещи, которые ты вообще не знаешь. Вот, это если говорить именно про техническую часть. То есть ты потихонечку, да, пытаешься, у тебя параллельно могут жить несколько решений. Можно почитать про то, есть и в виде подкастов, и в виде статьи про то, как мессенджер переписывал iOS с одного стека на другой. Это заняло, по-моему, 2 года. Полностью все переписали, и как они это внедряли. То есть там покрываются эти вещи. Если мы говорим про DevTools и как они здесь играют, и у нас есть постоянно такие вещи происходят, когда мы меняем, допустим, вот этот формат, я не знаю, данных на другой, и наши DevTools из осмысленного чего-то начинают показывать просто белиберду какую-то на экране. И тут, если все делать правильно, то об этих изменениях нужно узнавать. Для этого нужно быть в контакте с людьми, которые делают эти изменения. Нужно понимать, какой таймлайн, потому что... И нужно понимать, насколько это реалистично. То есть, ты, наверное, не хочешь тратить 2 недели своей работы на поддержание нового формата, если он, допустим, будет развернут на 3,5 пользователей через полгода. То есть нужно common sense использовать, да, какой-то стандартный... В общем, подумать головой. При этом, если вы понимаете, что вот это и новый API будет использоваться много где, и у нас есть четкий таймлайн, что через месяц мы хотим, чтобы, допустим, вот эти команды начали это использовать, то можно подготовиться заранее. И очень классно, когда вы можете с первого дня, когда люди приходят читать про новый API, они, DevTools уже готовы. То есть мне не нужно страдать, писать в консоль, пересобирать приложение, чтобы что-то там... То есть можно с Day Zero поддерживать, но нужна синхронизация с другими командами. Если я правильно тебя услышал, вот самый такой жесткий edge case внедрения, ты говорил, рефактор или мессенджер? Это один из примеров. Рефакторинги происходят всегда, внедрение происходит всегда, все постоянно движется, тысячи разработчиков. Но вот если интересно, можно посмотреть, как переписывали мессенджер для iOS. Я могу потом скинуть, наверное, в чатик просто ссылки и в аудиоверсии, и в текстовой версии. Там довольно интересно. Масштабы и сроки. Вот если коротко, то там как? Одна команда брала и кусочек за кусочком переписывала? Или организовали какой-то процесс, где каждая, вот как ты говоришь, жесткого оунершипа нет, но, возможно, хоть какой-то оунершип есть, и команды, которых что-то оунят, сами переписали. И чтобы самим понять суть вот этого изменения, чтобы дальше поддерживать самим этот код.
Но, то есть, если, мы там были большие инфраструктурные изменения, и они делались так, чтобы продуктовые, то есть API старались сохранить. То есть была замена, скажем так, инфраструктурного слоя, и в один момент, по сути, было два решения. То есть сначала, естественно, был какой-то прототип, потом в бэкграунде делали второе решение довольно долго, потом начали его внедрять параллельно с первым и уже гнать реальные эксперименты, смотреть, что там перформанс не проседает, юзер-метрики не проседают, потому что никому не нужно красивое техническое решение, если оно медленнее и у нас пользователи уходят. Вот. Я в этом проекте не был, так что деталей особо я не знаю, но я могу сказать, что вот этот паттерн, что начинать с менее критичных вещей, потом иметь два параллельных решения, делать АБ-тесты и выбирать, и иметь четкие критерии, когда нужно отказаться, то есть сказать, ребят, стоп. Вот, это тоже важно. Такие же критерии мы используем, допустим, и в нашей работе, когда мы делаем DevTools, когда мы видим, что, извините, этим тулом никто не пользуется, давайте мы просто, наверное, перестанем его поддерживать, потому что иначе вот это будет отвлечение и размытие фокуса. Спасибо большое. Хотел немножечко поговорить про метрики. Вот ты говоришь, нужно общаться с разработчиками. Допустим, если никто не говорит, что у них что-то болит, значит, все окей. Но в то же время они могут, знаешь, привыкнуть, что у них болит, и, условно, научиться обходить эту проблему. Вот есть ли у вас какие-то метрики качества, и вообще, насколько вы всякие внутренние свои custom DevTools покрываете такими продуктовыми историями, как вот в большом Фейсбуке, где вот ты говоришь АБ-тест и всякая такая... У нас есть, если говорить конкретно про плагины, которые я делаю, у нас есть, можно покрывать, в принципе, используя ровно те же механики там, АБ-тестов, экспериментов, какие-то фичи, или некоторые фичи, допустим, открывать для определенных категорий пользователей. То есть, допустим, если я знаю, что это человек, который разрабатывает инфраструктуру, я ему, допустим, какие-то дополнительные настройки могу показать, а новичкам нет, просто чтобы не пугать их и чтобы у них не было там сложностей. Естественно, у нас количество разработчиков на порядке меньше количества пользователей. То есть сложно получить статистически значимые результаты, если применять те же подходы. Но при этом можно спрашивать. Во-первых, да, я полностью согласен, что люди привыкают, люди, я на Турбо-Паскале писал и тоже дебажил, нормально было. Вот. А потом научился там другим вещам, да? То есть люди привыкают, люди не любят жаловаться, то есть у людей иногда нужно вытягивать фидбэк, и для этого нужно иметь, во-первых, доверительные отношения. То есть никто не хочет давать фидбэк, если он знает, что этот фидбэк упадет в пустоту. Потому что, то есть нужно показывать и примерами, и объяснять, что, ребят, пожалуйста, дайте нам фидбэк, расскажите, что же у вас болит, и мы сделаем это. Возможно, некоторые вещи мы не сможем сделать, и объяснить, почему мы не сможем их сделать. Большие боли решать быстрее, там, маленькие боли, возможно, откладывать. Но иметь какое-то такое комьюнити, и мы стараемся его строить внутри компании, что люди не боятся говорить о своих болях. Клево. Мне кажется, я успел задать всего лишь один последний вопрос, и ты уже немножко касался этой тематики. С вопросом бас-фактора. Вот смотри, одну тему мы обсудили, что да, кто-то должен поддерживать, и можно там тесты пописать, чтобы хотя бы понимать, где сломалось. А другая история, это что вот приходят новички, и ты говоришь, для них я могу скрыть половину кнопок. Приходит какой-нибудь разработчик мобильный, он умеет на классических тулзах верстать все экраны. А ему говорят, нет, чувак, большой сюрприз, тут тебе такая технология, тут такая-то, такая-то, и зоопарка мы не хотим, пиши, пожалуйста, вот тут. И у него какое-то время уходит на полное переобучение, можно сказать. Как у вас этот процесс анбординга новых сотрудников устроен? Это замечательный вопрос. Во-первых, не только новых, то есть часто люди меняют команды, но у нас параллельно то есть DevTools — это часть большого эфорта, как помочь людям быть self-sufficient, это как бы самодостаточными, чтобы они не бегали за помощью, а во-вторых, чтобы увеличивать скорость разработки, то есть это документация, это качество поддержки, то есть у нас есть там ротации on-call, в общем, дежурные, скажем так, которые по очереди помогают пользователям
фреймворков и библиотек решать их проблемы. То есть мы смотрим, чтобы качество этого было хорошее. То есть мы пытаемся находить связи, что если документация плохая, то люди будут приходить больше с этими проблемами. Мы стараемся вычленять самые сложные проблемы и покрывать их в DevTools, и чтобы, когда ты смотришь на DevTools, ты понимал, что происходит. Не просто кишки показывать, а как бы осмысленно говорить на том же языке, на котором разговаривают люди, которые делают продукты. Вообще, как бы анбординг больная тема, и вот это вот почему я вообще пришел в это. Я сам долго анбордился, и я понял, что я хочу помогать другим это делать лучше. Спасибо большое. Так, осталось минут, я даже не знаю, успею я что-нибудь задать или нет. В чатике у нас там ничего не появилось. У нас был небольшой вопрос про то, как у нас процесс валидации происходит, но я думаю, мы можем это в дискуссионной комнате обсудить, если будет интересно. Да, давай там. А интересно, я почти уверен, что будет. Подводим итоги, джентльмены. Вопросов ты вроде все задал. Дискуссионная зона нас ждет. Чатик, он остается навсегда, до тех пор, пока вы из него не выйдете, он будет там. Я так хотел находиться между вами, практически я, между вами. Я загадал желание, я уверен, что оно сбудется. Надеюсь, что оно сбудется. Проверим это через полтора часа. Ну что ж, прежде чем мы перейдем вообще к завершению, очень кратко, джентльмены, какое-то напутствие. Напутствие, да, нашим зрителям. Давай, Тимур, ты первый. Во-первых, хороших выходных. Отдохните хорошенько. А во-вторых, надеюсь, у вас в голове возник вопрос, а может быть, мне тоже нужно улучшить производительность моих коллег, себя. Но будьте осторожны, там много подводных камней. Я всегда рад помочь там в Твиттере, в Телеграме. И мы уходим на перерыв. Спасибо большое, джентльмены. Увидимся на закрытии. Пока. Пока-пока. Пока-пока.